Today I will discuss about digestive system. Digestive system is the system where food digests and passage of food, which consists of esophagus, first tongue, oral cavity, mouth, then esophagus, pharynx, then esophagus, stomach, then small intestine, large intestine, then anal canal. Anyway, today I will discuss about tongue. You have picture in your book. So I am starting about tongue. Okay. So this is the picture of tongue. There are this surface is called dorsal of the tongue surface. This was his ventral surface, and the apex is here. Apex. This is dorsal surface. This one is dorsal surface. It is divided into posterior 1/3 and anterior 2/3 by a line which is called sulcus terminalis. This is called foramen cecum. So a V-shaped furrow extend from and which divides the tongue into posterior 1/3 and anterior 2/3. Now first I will discuss the anterior 2/3 of the tongue. So I am coming. So first I am drawing. This is the longitudinal section. Longitudinal section of the tongue. So এটা একটু ইয়ে হবে। Okay. So first, dorsal surface of the tongue. You may see your tongue. It's rough. The surface is rough. Ventral surface is smooth. Why it is rough? There is some papilla. Papillae. So papilla means projection of surface of epithelium. Projection of surface epithelium on the dorsal surface of the tongue. There are 4 types of papillae. Number 1, the Filiform Papillae. See your book. There is Filiform Papillae. You show Pungiform Papillae, Filiform Papillae, Pungiform Papillae, and Circumvent Papillae. Circumvent Papillae. আরেকটা হচ্ছে ফোলেট প্যাপিলি আছে। তো ফাঞ্জিফর্ম প্যাপিলি is more numerous, অনেক বেশি আছে, more numerous and all over the tongue. These are conical shape, ঠিক আছে। The fungiform
papillae. It is not so much, but it is like broad upper end. It's look like this. This is bange chata chinoth. It's like this. The upper broad end and lower end is narrow. It's look like this is fungiform papillae. It carry taste sensation. Taste sensation carry kore this one and this one. Circumvallate papillae. These are the circumvallate papillae which lies just in front of the sulcus terminalis. So only one row. You may see if you see your face, tongue in front of mirror, it may be seen. So these are circumvallate papillae, and another is follate papillae, which is lies in the lateral border near the posterior part. This is called base of the tongue, and this is the anterior tooth hat which we can move. So now come the histology of the tongue. So lining epithelium, what is the lining epithelium of the tongue? Non-keratinized stratified squamous epithelium. Non-keratinized stratified squamous epithelium. Yes. So as I told you earlier that the dorsal surface of the tongue have surface projection, which are filiform papillae, which is more numerous, dispersed all over the tongue, and fungiform papillae also not so numerous, but it's look like different. It's look like this. And the circumvallate papillae, I will discuss it as it is important for taste sensation. One of the function of, what is the function of tongue? One is for chewing and movement, then speech. Then we have some glands here. So I will discuss first the epithelium. Lining epithelium is non-keratinized stratified. Stratified bolte paro, as the filiform papillae is tip of the filiform papillae is keratinized. Eta ekটু মনে রাখো. Just remember this tip of the filiform papillae is keratinized. This fungiform is non-keratinized. You may call it partially keratinized filiform. And I will discuss now about circumvallate papillae. You change your page. Oh, another 1 minute. After this is the surface epithelium. Then you have the white area here. Look, this is called lamina propria. This is connective tissue. Here you may find some blood vessels, nerves. So this is the lamina propria. Then what lies here in the core? Core of the tongue. What muscle? Tongue. It is a skeletal muscle. Core of the tongue
is filled with skeletal muscle. ঠিক আছে, আমি একটু জায়গা নিই, এটা মুছে দিলা, I just skeletal muscle crisscrossing like, that is, it is directed, muscles are directed in different direction. Some are longitudinal, some are in transverse position, transverse, and some are vertical. So, tongue can be moved in different direction easily for their different direction. In between the muscle there is connective tissue. Look your book, the connective tissue. Yes. Connective tissue আছে, connective tissue. So I will now discuss about Ballet Papillae, which is important, and please open next page. This is the Ballet Papillae, one of the taste bud. This is called furrow. These are the taste bud, which are even in large. The taste buds are like this, erocomas. These are the taste bud. এখানে লাইনিং এপিথেলিয়াম আছে, ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া আছে. This is called furrow. This is the outer wall, this is the inner wall. In between it is called furrow. The glands say there are mucus gland. I miss in the core, in the near the back, in front also there is some serous gland in the tongue core. So this is the tongue, here is some gland. So this opens into the furrow. So serous gland open here, and say you eat something, say some sweet, so it will come here, it dissolve and it will react, and nerve, there is nerve here in taste bud, it will go through the brain. You will read it later in head neck. I will not discuss it now. Furrow, serous gland, furrow. So next picture, you go to next picture about taste bud. Taste bud দেখো আছে. Taste bud what type of cell? This cell, look, আমি একটু বড় করে আঁকি. Look, it's look like this. Here is taste pore, there is opening called taste pore. There is microvilli here. There is in taste bud 3 types of cell. 3 types of cells. কি আছে? One is sustentacular cell. Then gustatory cell. It is a supporting cell, this one. And the gustatory, এখানে নার্ভ আছে, টেস্ট ক্যারি করে. আরেকটা আছে বেজাল সেল, যেটা এই দুটো সেল তৈরি করে, বেজাল cell. So I will show you in microscope how it looks like. Look, here is some papilla here. There is muscle here.
can lose lamina propria. So you come and see it one by one. Okay. You sit down here and adjust your fine adjustment. What you are seeing? The surface projection in the upper part. देखा जाए? Huh? Then a thin area, lamina propria. देखा जाए? Then muscle in different direction. Okay. Next one. বোঝা যায় টাং উপর দিকে আসে না এগুলো হচ্ছে প্যাপিলি ইন ডিফারেন্ট শেপ দেন থিন লেয়ার অফ ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া দেন মাসল লেয়ার ওকে গো অ্যানাদার ওয়ান আরেকটা টাং ছিল সেটা ভালো সেটা দেখতেছি তো ইউ ক্যান সি দি স্ট্রেটিফাইড স্কোমাস epithelium in the here there is no papilla here so you try that one. তোমরা ওদিকে যাও কয়েকজন দেখো then a thin layer of white area lamina propria then inside different direction skeletal muscle ঠিক আছে বোঝা যায় উপরে lamina propria ওই প্রজেকশনগুলো then lamina propria then inside muscle layer in different direction বুঝা গেছে নেক্সট this is tongue dorsal surface there are projection papillae দেখা যায় then a thin layer lamina propria as you see in your picture in book দেখা যায় then muscle layer crisscross in different direction. This is a skeletal muscle. Next, come. What you are seeing in the upper part? There are projection. Look, this like this. In your eye, you adjust with this. অ্যাডজাস্ট করো এটা দিয়ে ক্লিয়ার করো দুই হাত দিয়ে করবা ঘোরানো দেখা যায় ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা উপরে ডরসাল সারফেস আছে এখানে প্রজেকশন আছে ওগুলো হচ্ছে ল্যামিনা এগুলো হচ্ছে কি হ্যাঁ প্যাপিলি ইন ডিফারেন্ট শেপ সাম আর কনিক্যাল সাম আর ফাঞ্জিফর্ম ওকে অ্যান্ড দেন ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া থিন লেয়ার white তারপরে দেখো skeletal muscle inside in the core of the বোঝা যায় ওকে বুঝা গেছে ওগুলো প্রজেকশনগুলো প্যাপিলি দেন হোয়াইট এরিয়া ওইটা হচ্ছে তোমার ল্যামিনা থিন লেয়ার দেন ইনসাইড skeletal muscle ওকে নেক্সট stratified squamous epithelium with papillae different papillae তারপরে লিখবা কোর অফ জাস্ট আন্ডার সারফেস epithelium just under surface epithelium lamina propria then core of skeletal muscle core of skeletal muscle core of the tongue skeletal muscle these are the আর কানেকটিভ টিস্যু থাকে স্কেলেটাল মাসলের মাঝে মাঝে
আর আছে anterior lingual gland, anterior lingual gland. তো এই কয়েকটা জিনিস দেবা। নাম্বার 1 এটা দিবা, লাইনিং এপিথেলিয়াম প্যাপিলে অবশ্যই দিতে হবে আইডেন্টিফাই করতে গেলে, হ্যাঁ। আর হচ্ছে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ার পরে কোর অফ দি টাং, স্কেলিটাল মাসল, ব্যাস, হ্যাঁ। আর এটা দিতে পারো ওই গ্ল্যান্ড আছে, লিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। তো দেখো, আসো তোমরা আসো, দেখো এটা পরীক্ষায় থাকবে, পরীক্ষায় আসলে এইরকম আইডেন্টিফাইং দেবা, হ্যাঁ। আর যার আসবে ছবি আঁকতে হবে। তোমরা ইউ উইল ড্র দিস পিকচার অ্যান্ড শো মি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ওকে? ড্র অ্যান্ড লেবেল, হ্যাঁ। এটা বোঝা যাচ্ছে এরকম এপিথেলিয়াম, এখানে একটা সাদা মতো, এটা ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, আর ভিতরে কোর অফ দি স্কেলিটাল মাসল দেখো ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে আছে। ইটস লুক লাইক দিস, এরকম আছে। এখানে তোমার অনেক, there are so many lymphocytes and lymphatic nodule with germinal center. Lymphatic nodule আছে with germinal center আছে, দেখো ব্লুইশ কালারের আছে অনেক, হ্যাঁ। তো এটাকে this is called crypts. In between this crypts বলে। তো এই lymphoid tissue, if you see inside, in the deep part of the tongue, there is some elevation, like folate papillae, but these are collection of lymphoid tissue. This is called lingual tonsil. So আমি আগে I told you earlier that anterior lingual gland, these are the posterior lingual gland, ঠিক আছে? তো ওকে, হ্যাঁ, you will draw the picture of tongue in longitudinal section. Another is taste bud, there are two in Ballet Papillae. You will draw in practical this one and this one, in the practical khata. Esophagus, this is a muscular tube, which connects pharynx to stomach. It's look like this. Esophagus, এখানে pharynx আছে, oral cavity আছে এখানে মনে করো, it passes through mediastinum, so it's what is the function of it? Only passes, এই পথ দিয়ে ফুডটা যায়, ঠিক আছে, what you eat, so it's usually in collapse state, empty অবস্থায় থাকে, empty. When we eat food, it dilates, so it has like this, and there is longitudinal folds, there is in empty state, and so in the transverse section we will see like this, like say, okay, I'll show you in your the microscope later. So what is lining? What is the lining of this esophagus? Number 1, mucosa. Number 2, submucosa. Submucosa. ঠিক আছে? Number 3, muscularis externa. আমি লেকচার ক্লাসে ছবি দেখাবো, externa. Then actually সেরোসা এখানে কি আছে? অ্যাডভেন্টেশিয়া। তবে একটু কথা আছে, অ্যাডভেন্টেশিয়া। তো অ্যাডভেন্টেশিয়া only say this is stomach,
stomach, after esophagus, only the abdominal part of the stomach is covered with serosa. Other part all are adventitial. So, what is the lining of this epithelium? Right. Lining epithelium, mucosa has three components. One, lining epithelium. Number two হচ্ছে lamina propria. Number three, muscularis mucosae. ঠিক আছে? তো লাইনিং এপিথেলিয়াম বলছো কি? নন কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তো এখানে লাইনিং এপিথেলিয়ালটা এরকম ফোল্ডিং থাকে, হ্যাঁ, ফোল্ডিং। তো ওই জিগজ্যাগ থাকে, দেখা যাবে পরে। তারপরে হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া আছে একটা এরিয়া, তারপরে এখানে কিছু গ্ল্যান্ড আছে, হ্যাঁ। তো সাবমিউকোজা, you must remember there are two places where gland present, mucous gland present. One is esophagus, which is called esophageal gland proper. Esophageal gland proper. মিউকাস গ্ল্যান্ড আর কি, যেটা লুব্রিকেট করে, প্যাসেজ ফুড যেতে হেল্প করে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো মিউকোজা গেল, হ্যাঁ, তিনটা লেয়ার। সাবমিউকোজা, হোয়াট লাইস ইন দ্য সাবমিউকোজা? এখানে আছে ডেন্স ইরেগুলার কানেকটিভ টিস্যু আছে, হ্যাঁ। তো এর ভিতরে হোয়াট লাইস ইন দ্য সাবমিউকোজা? blood vessels, nerves, and another plexus which is called no, Mindtrick no. Yes, Mischner's plexus ekhane ache. Then is the there is, I say, lining epithelium, lamina propria, and what is lies muscularis mucosa? Mucosa is usually longitudinal muscle, very thin, but circular is very rare in case of esophagus. So one is important, esophageal mucosa, this is for identifying, it's also important. Then the muscle layer, out inner key, inner circular layer, outer এরকম দেবা, লঙ্গিটিউডিনাল লেয়ারে ক্রস সেকশনে এরকম হয়ে যায়, হ্যাঁ। আর বাইরে অ্যাডভেন্টিশিয়া কি থাকে? ব্লাড ভেসেলস আছে, নার্ভস আছে। আর হোয়ার ইজ অরবাক্স প্লেক্সাস অর মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস লাইস? between right, between circular and longitudinal muscle there is মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস অথবা অরবাক্স প্লেক্সাস যাই বলো, which are postganglionic parasympathetic fiber which helps in movement of the stomach. So here is where is esophagus কোনটা আছে? এটা, আচ্ছা, চলো একটা খাতা দাও। Very good. This slide is very nice slide. The dark color, this is look like this. There is reddish color, deep color. These are the non-keratinized stratified squamous epithelium. ঠিক আছে? There are muscle here, muscular layer. তো one by one you see. এই লেয়ারটা দেখো, দেখা যাচ্ছে দিস, এটার সঙ্গে মিলাও, এরকম আছে, দেখো ঠিক এরকম, বুঝলে? জাস্ট লাইক দিস।
হ্যাঁ, তো গ্ল্যান্ড এখানে আমি দেখাতে পারিনি, অন্য জায়গায় আছে, মাসল দেখা যায় তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এরকম জিগজ্যাগ আছে। নন কেরাটিনাইজ স্ট্র্যাটিফাইডের দেখবা তোমার ওই যেটা ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ার ভিতরে একটু জিগজ্যাগ থাকে। হ্যাঁ, এটাও একটা পয়েন্ট আইডেন্টিফাইং। দেখো, হ্যাঁ বলো। গ্ল্যান্ডটা, হ্যাঁ এটা আছে, ফোল্ডিং আছে, মাসল আছে, ঠিক আছে। আর তোমার গ্ল্যান্ড আছে একটু দেখাইতে গেলে তোমার একটু ভিতরে এই পাশের দিকে হচ্ছে মাসকুলার এক্সটার্না, একটু ওই পাশে। তো এখন তোমাদের আমি দেখাবো না ওগুলো, তোমরা সরাই পরে দেখবা, ঠিক আছে। তো এই গ্ল্যান্ড, এটা হচ্ছে ল্যামিনা গ্ল্যান্ড। এই যে এখানে দেখো একটা গ্ল্যান্ড আছে, দেখো এখানে একটু দেখা যায়, কে দেখতে চাইছিল? মিউকাস গ্ল্যান্ডটা এখানে আছে, দেখা যায়? হ্যাঁ, উপরে একটা থোকা আছে না, বাঞ্চ অফ মিউকাস গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ, এই ঠিক এরকম বইয়ের মতো। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটা থেকেই তোমরা দেখো সবাই। আর ও পাশে আছে সাবমিউকোজাটা হোয়াইট, আর ও পাশে দেখো বড় মাসল লেয়ার। তো আমি এইভাবে এই জায়গাটাই দেখাই, তোমরা এখানটাই দেখো। ডিপ কালার যেটা আছে ওইটা হচ্ছে নন কেরাটিনাইজ, অনেক মোটা থিক লেয়ার, অনেক নিউক্লিয়াস আছে দেখো। তারপরে দেখো একটা গ্ল্যান্ড আছে, সাবমিউকোজায়, থোকা আছে না, তার ওপাশে আছে মাস্কুলার এক্সটার্না, বোঝা যায়? নেক্সট তোমরা আবার দেখবা পরে নিজেরা, বোঝা যায়? আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ, এই যে এটা গাঢ় কালার যেটা, ওটা হচ্ছে নন কেরাটিনাইজ স্ট্রেটিফাইড। আর এরকম দেখো, হ্যাঁ, আর এখানে দেখো এরকম একটা জিনিস আছে, দেখো ওখানে দেখো, আছে না? হ্যাঁ, ওটা মিউকাস ওসোফেজিয়াল গ্ল্যান্ড প্রপার বলে। হ্যাঁ, এটা সাবমিউকোজায় থাকে। হ্যাঁ, আর তার ওই পাশে দেখো মাস্কুলারিজ এক্সটার্না, ঠিক আছে, আরও উপর দিকে। যাও নেক্সট। হ্যাঁ, থিক লেয়ার, ওটা হচ্ছে নন কেরাটিনাইজড। হ্যাঁ, একটু ফোল্ডিং আছে না, ফোল্ডিং আছে, তোমরা পরে ঘুরাই দেখবা। তার উপরে দেখো মানে তার ভিতরে হবে, ওটা হচ্ছে মিউকাস গ্ল্যান্ড, এটা দেখা যাচ্ছে না, বাঞ্চ অফ, হ্যাঁ ব্লু কালারের। হ্যাঁ, ঠিক ছবি বইয়ের মতো, জাস্ট লুক লাইক ইয়োর পিকচার ইন বুক। So you will draw this picture in your practical kata, this one. হ্যাঁ, এপিথেলিয়ামের উপরে ওটা হচ্ছে বাইরে যেটা আছে লুমেন, এই সাইডটা, দিস ওয়ান ইজ লুমেন। তারপরে এদিক থেকে বিভিন্ন লেয়ার, লুমেনের থেকে আস্তে আস্তে আউটসাইডে গেছো, ঠিক আছে। আমার এখানে ছবিটা এদিক থেকে এদিক গেছে। হ্যাঁ, নেক্সট। বোঝা যায়? বোঝা না গেলে অ্যাডজাস্ট করো, ফাইন অ্যাডজাস্ট। বোঝা যাচ্ছে? লাইনিং এপিথেলিয়াম চিনছো তো, এরকম জিগজ্যাগ আছে, অন্য জায়গায় আরও ভালো বোঝা যাবে। তারপরে গ্ল্যান্ড আছে বলে আমি এখানে গ্ল্যান্ডটা দেখাচ্ছি, মিউকাস গ্ল্যান্ড, দেখছো? তারপরে লেয়ার আছে মাসল লেয়ার, মাস্কুলার এক্সটার্নাল, আর হোয়াইট এরিয়াটা হচ্ছে সাবমিউকোজা, ঠিক আছে। Draw the picture, not waste your time. এই তিনটা ছবি আঁকো, আর বাসায় যে হ্যাঁ আঁকো, এটা আঁকবা, এটা আঁকবা, এটা আঁকবা, এই টাঙের গেল, এই ডেন্টে এটা দাঁতের একটা আঁকবা, ঠিক আছে, যে অ্যাজ ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, টুথ। হ্যাঁ, ইউ শুড হ্যাভ টু নো দি পার্ট অফ দি টুথ। আমি লেকচার ক্লাসে দেখাই দেব, ওটা আমাদের ইয়েতে স্লাইডে নাই। এরপরে তোমার যাবে হচ্ছে এসোফ্যাগাস। হ্যাঁ, তোমরা দেখবা, এই ছবিটা আমি দেখাবো। হ্যাঁ, দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য, ইউল গিভ সো মেনি ডটস অ্যান্ড দেয়ার উইল বি জিগজ্যাগ হিয়ার অ্যাজ দিস ইজ দ্য ডার্মাল পেপিলি।
which insert into the epithelium. So this is the surface epithelium, which is zigzag like folding, as it is longitudinal fold, transverse section hole এরকম হয়ে গেল. So this is the longitudinal, this is the muscularis mucosae, longitudinal muscle, and these are the submucosa. There is submucosa gland proper. There is circular outer, inner circular, outer longitudinal. তো সাবমিউকোসা কি থাকে আমি বলছিলাম, there is some glands, there is some blood vessels, nerves, this is the in between circular and longitudinal, there is orbax plexus কিংবা মাইন্টারিক প্লেক্সাস. সাবমিউকোসায় থাকবে Meissner's plexus. This is adventitia. Look, in adventitia there is fat, connective tissue, there is blood vessels. Okay. তোমাদের নেক্সট ক্লাসে স্লাইড দেখা দেবে. স্টোমাক আছে, তোমরা দেখতে পারো এই পাশে কোথায় যেন স্টোমাক দেয়া আছে. স্টোমাক ওইটা, ওখানটায় স্টোমাকটা দেখে যেতে পারো, আমি পড়াবো. তো আফটার ডিসকাসিং the tongue, I will discuss esophagus, which is the part of the digestive system which connects the pharynx with the stomach. It's a muscular tube. Esophagus. Now I am discussing esophagus.